Hello guys, welcome back. So আজকে আমরা organic chemistry উপরে ভিডিওটা করেছি. The topic is polymer. Yes sir. So as you know there are two types of polymer. The first one is addition polymerization and the second one is condensation polymerization. Alright. So আজকে আমরা দেখব যে স্ট্রাকচার গুলো কিভাবে তুমি ড্রয়িং করবে এগুলা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব polymerization এ. So let's go back to addition polymerization. ঠিক আছে? So addition polymerization it's a kind of polymerization where one type of monomer is used. What? One type of monomer. ঠিক আছে? Addition polymerization হচ্ছে one type of monomer use করা হয়. Alright? ঠিক আছে? So as you know this is called what? এখানে দুইটা কার্বন আছে. So this is a double bond আছে. So what is it? It's called ethene. Right? So this is ethene. Okay? So let's make a polymer of ethene. So what do you call the? So let's make a polymer of ethene. Now you have to remember addition polymerization double bond break করে single bond হয়. That's it. Double bond break করে single bond হয়. Carbon number same থাকে. Okay? So what you have to do? এইটা যদি আমরা polymerization এ যাই. So what happens? এই বন্ডটা ভেঙে যাবে. This bond breaks. এখান থেকে একটা বন্ড ভাঙবে so as you know it will come like this and remember okay now এই n গুলোকে দেখো so what is this n this n so whenever it's in monomer state the n will be at the left hand side and in the polymer state when it's a polymer, the end will be in the right hand side. Clear? Can we right hand side because we don't know the number of monomers joined together to form this. Okay, so এটাকে আমরা কি বলতে পারি since there are two carbon, okay, and since this is a polymerization, okay, so polymerization থেকে poly wordটা চলে আসে. Poly means multiple, okay, so we can call this polyethane. Okay, why ethane? তোমরা organic chemistry তে তোমরা জানো নেমিং এর জন্য দুইটা কার্বন থাকলে eth হয়. Okay, so from there this name is ethane. Clear? So addition polymerization just remember double bond থাকবে double bond কে just break করবে. Break করে single bond হবে. Okay, no matter how many carbon atom change হয় না. Clear? So addition polymerization আমরা শেষ করলাম. So let's go to condensation polymerization. Okay, so this is the difficult part in polymerization. Many students they face difficulty in this part. Okay, so let's concentrate. What is condensation? Condensation polymerization হচ্ছে two types of monomer use করা হয়. কত? Two types of monomer. See, two types of monomer. মানে এখানে two different types of monomer আছে. Addition polymerization কি ছিল? One type of monomer. They join together to form a big huge molecule that is the polymer. Okay, condensation polymerization হচ্ছে কি two different types of monomer they join together to form a big molecule. Clear? Okay, so এটা হচ্ছে এখানে কি তো two type of monomer use করা হয়. Now before starting polymerization condensation polymerization আমাদের IGCSE বইয়ে যে functional group গুলো বা যে গ্রুপ গুলো থাকে so these are the basic things এটা একটু নোট করে নেবা COOH তুমি দেখবা okay so this is a carboxylic acid group এই গ্রুপটা যদি থাকে you have to know how to draw it in a structural formula means you have to show the bonding clear so COOH যদি থাকে you will draw it like C double bond O and one OH just মনে রাখো যদি অক্সিজেন থাকে আর কার্বন থাকে কনডেনসেশন পলিমারাইজেশনে অক্সিজেন এর কার্বনের একটা ডাবল বন্ড হয় অক্সিজেন এর কার্বনের একটা ডাবল বন্ড হবে and since there are two oxygen so the second oxygen will form with H so OH হবে now let's go for NH2 এটা হচ্ছে ডাইঅ্যামাইন বলে এই গ্রুপকে অ্যামাইন গ্রুপ অ্যামিনো গ্রুপ ওকে সো এটাকে জাস্ট একটা এখানে যেহেতু দুইটা হাইড্রোজেন আছে একটা হাইড্রোজেন এখানে আর একটা উপরে বা নিচে দিয়ে দিতে পারো clear now the third functional group we can see COCl so as I said before যে oxygen and carbon যদি থাকে কোন গ্রুপে so C
C এর সাথে একটা ডাবল বন্ড হবে C এর সাথে অক্সিজেনের একটা ডাবল বন্ড হয় and the remaining one is Cl clear so এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে তুমি এগুলা পারবে alright now তুমি দেখবে যে this is the monomers for what আমরা এই মনোমার দিয়ে আমরা কি বানাই জানো নাইলন বানাই এই দুটো মনোমারকে আমরা জয়েন করে আমরা কি বানাই নাইলন বানাই okay so by seeing the monomer you can understand that there are so many carbon there are so many hydrogen so many atoms or elements are joined together so এটা একটা complex একটা structure right so the chemists what they have found an easy way to draw the block diagrams ঠিক আছে block diagram what is a block diagram হচ্ছে একটা square একটা rectangular একটা box this is designed so that আমরা এখান থেকে তুমি যদি দেখো এইখানে this is the functional group ঠিক আছে this is the functional group instead of functional group there are so many CH2 groups CH2 আছে okay so block diagram easy thing would say in order to remove all the CH no matter how many CH is there ঠিক আছে block diagram use করা হয় কি বলো right so block diagram আমরা ইউজ করি so block diagram ইউজ করলে কি হবে তোমার ওই মধ্যে যে CH2 গ্রুপগুলো থাকে we don't write those CH2 কন্টিনিউ করি না we just draw a what rectangular box that is called block diagram even in amine এর দেখো this is the CH2 group এই সবগুলোকে তোমার কি block diagram এ ড্র করা হয়েছে so this is the NH2 এই যে NH2 এখানে মাঝখানে যতগুলো 6টা কার্বন ছিল এখানে okay that's why it's called diamine hexane okay so 1,6 diamine hexane so যতগুলো CH2 গ্রুপ আছে সবগুলো block diagram এ চলে গেছে watch the তোমার polymerization করে কি হবে what condensation polymerization this is very important alright so what do you do as I said এই জিনিসটা আগে একটা মনোমার এখানে লিখবা আর একটা মনোমার পাশাপাশি লিখবা okay remember this thing some molecules get lost molecules gets lost this is the key here some molecules get lost মানে কি দেখো so এটা আমি আগে ড্র করব এখানে C লিখব this C as I know C double bond O then Cl এইখানে রাখবা Cl at the left hand side remember this এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট Cl হচ্ছে এখানে থাকবে then the block diagram ঠিক আছে then আমি আবার এরকম করব Cl ড্র করলাম alright ঠিক আছে so this is the এই গ্রুপটা আমরা ড্র করে ফেললাম now let's draw amine গ্রুপের জন্য কি হবে amine হচ্ছে এখানে একটা H দিবা এখানে একটা N দিবা draw the block diagram so as I said যে কোনো একটা molecule lost হয় so এটা হচ্ছে তোমার ইথেন একটা monomer এটা হচ্ছে আরেকটা monomer we just draw them as a side by side and remember the neighboring molecules gets lost neighboring molecule মানে পাশাপাশি যে হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন আছে এখানে অন্য एग्जांपल গুলোতে দেখো তোমার এখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন থাকবে বা OH থাকবে ওইখানে তার ওয়াটার লস্ট হয় এইখানে যেমন আমরা বলতে পারি HCl lost alright so পাশাপাশি দুটো molecules থেকে এটা লস্ট হয়ে যায় so by losing these both monomers they join together to form nylon okay so what can you see after losing একটা জিনিস মাথায় রাখবে এইখানে যে ক্লোরিনটা আছে এটা কিন্তু তুমি পরে দিতে আর লিখবা না because always remember chlorine and the hydrogen they are lost so we don't write them so you write it like this see এখানে কোনো ক্লোরিন নাই এই ক্লোরিনটা নাই এই হাইড্রোজেনটা নাই এই হাইড্রোজেনের পরে একটা নাইট্রোজেন আছে সো আমি এটা ব্লু পেন দিয়ে ড্র করব রাইট সি এখানে নাইট্রোজেনটা ড্র করলাম এই হাইড্রোজেনটা লস্ট হয় না এজন্য আমি এটা করতেছি বাট রিমেম্বার হরিজন্টালি যে সব গ্রুপগুলো আছে বা হাইড্রোজেন আছে অফ ক্লোরিন আছে we don't write them
বিকজ এই হাইড্রোজেনটা অন্য আরেকটা এইখানে সেম এই মোনোমারটা আছে, সেম এই মোনোমারের এই ক্লোরিনটা এখানে আছে। সো উই ডোন্ট রাইট দিস হাইড্রোজেন, এই হাইড্রোজেন আমরা লিখবো না, এই ক্লোরিন আমরা লিখি না। সো রিমেম্বার দ্য বিগিনিং ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এগুলো আমরা লিখি না in the answer. So do you know this? This is the formula for your nylon. Nylon form course. This is the nylon rope trick. You will find it in your book. Rope trick. Understood? So this is what condensation polymerization is about. ঠিক আছে? So basically তোমাদের পুস্তকে যে আমি তোমাদের যেটা দিয়েছিলাম COOH গ্রুপ যেটা C ডাবল বন্ড O Cl হয় আর OH হবে, তারপরে আরেকটা হচ্ছে COCl আছে, this will give C double bond O Cl and NH2 group আছে amine group, it will give the structural formula তুমি যদি draw করতে পারো, just arrange them, it's easy. And remember একটা করে কি তোমার the molecules they get lost here. Alright, clear? Okay, so one last information এখানে তোমাদের যেটা বুঝতে হবে যে this nylon rope trick হচ্ছে এই দুইটা মোনোমারকে আমরা জাস্ট একটা বিকারে একসাথে ডিসলভ করার পরে নাইলন রোপ হচ্ছে তোমার একটা বাউন্ডারিতে হয়, বাউন্ডারিতে ফর্ম করে। যেমন এটা হচ্ছে 1,6 ডাইক্লোরো হেক্সেন ডাইঅল, এটা হচ্ছে তোমার অর্গানিক সলভেন্টে বা এথানলে তোমার ডিসলভ করা হয়, আর অ্যামাইনকে হচ্ছে ওয়াটারে ডিসলভ করা হয়, অ্যামাইনকে ওয়াটারে ডিসলভ করা হয়। জাস্ট নো দ্যাট, ওকে? সো আমরা এই মোনোমারটাকে আমরা অর্গানিক সলভেন্ট অর অ্যালকোহলে আমরা ডিসলভ করব, ডাইঅ্যামাইনকে আমরা 1,6 ডাইঅ্যামাইনকে আমরা ওয়াটারে ডিসলভ করি, ডিসলভ করার পরে তারপরে আমরা একটা বিকারে কি করি, বিকারে এতে দেই, এন্ড এই দুইটা কিন্তু তোমার মিক্স হয় না, দে ডোন্ট মিক্স টুগেদার, ওকে? সো সাপোজ দ্য red lines are for diamine, okay, and the black liquids are ki 1,6 dichlorohexane, ঠিক আছে? So as you know, this boundary, this blue boundary হচ্ছে তোমার nylon, এদের দুজনের বাউন্ডারির ভিতরে nylon ফর্ম করে। Alright, so this is the nylon rope trick, and this is all about polymer, the polymerization, condensation polymerization. Just remember this parts, okay? Addition polymerization to easy assets, you will get questions in monomer kunta, they will give you a structure. I'll do many videos on polymerization since it's a confusing topic. Next time I'll be doing a video on how to recognize a monomer from a huge polymer, okay? So anyways, if you like my video or if you have any help or if you need any help, okay, please do subscribe and visit my Facebook page. Post any doubt regarding chemistry, any chemistry topics since your exams are coming. Alright, we'll try to answer your queries as soon as possible. Okay, stay tuned and please share and subscribe. Thank you.